ndugu yangu wa Malwa kijana, Nyawanga ya party leader na kila mtu, hamjambo? Hello? Erokamano. Watu wa kanisa msiwe na wasiwasi. Leo mazishi ya leo, ingawa wanasiasa wanashtumiwa, leo tunazika kwa jamii ya kisiasa Jaramogi Oginga Odinga. Donge jo siasa nika. I want to take this opportunity to thank this family for the sacrifice they have made for us and for this nation. I want to particularly thank Minpiny. Minpiny, you are from Migori, and I have come here specifically to stand with you as a person from Migori who represents us here. I want to thank Dr. Oburu Odinga as my party leader and clansman, so I also wear the hat of the clan of Sakwan Jasakwa Mamigori. Omioka biro ka, an benda biro dala, ne Josakwa duto mosur wahinya. Koro nataka kusema tu machache ya kisiasa, kwa sababu tuko kwa harakati ya siasa. Tuko kwa harakati ya nini? Siasa inataka tushikane pamoja, tuungane pamoja, na tutembee pamoja. Na hii eneo, umoja wetu, nguvu yetu, na kila kitu yetu ni ODM. Hebu nione kwa mkono wana ODM wale wako hapa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nasema hivyo kwa sababu nafahamu na natambua huyu mama ambayo tunamheshimu na tunamshindikisha leo kama mwana ODM. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo sisi kama wana ODM tuchukue hii nafasi, tutembee pamoja na tusiruhusu mtu yoyote awatutawanye. Uwinjo kikwa iye ng'ato mora mora mondo pogwa kaka ng'o. Mondo pogwa kaka ng'o. Kora duomna wacho matin tatieko. Analuongo ragi ni Pindra nikech Pindra en aluru mathuon. Maka gik moko richo tochiwo warning ne moko ni gimo marach wuok e tiende ka. Aringo taneno tachich ni nitiere ng'at moro moko ero riwruok wani. Unbe uneno ng'ano? Nitiere ng'at moro moko rewang'o. Tadwa kwayo jo ODM duto kata oganda duto ni riwruogni ema nyalo tero wa e dwar mwachop kuro kanyakla. Wan ei Migori County wan dhoudi mang'eny, to kendo wariwore mwabedo gimoro achiel, to kendo kama baba wanoweyo wano ema wantiere. Omiyo nyocha kotim yiero Kasipul, kotim yiero Pwani kocha, kotim yiero Ugenya ka, taneno ka riwruogno obwogo ng'ato. Akwayo ng'ano ni mondo hera riwruogno, nikech riwruok ang'o? Ni riwruok ang'o? Ni to kwasebede tekono, ji duto bro konyore, ma ok ng'at achiel kende ma konyore. Adwaro wacho katieko ni kama koro wantiere mwadhi e mbele ni ber kawago mbaka gi jomoko kawan kanyakla to jogo be kanye.
kiwuok ni dhi go mbaka gi ng'at machielo to in kendi tiyo. Party leader ka baba nyocho osebedo mabei ni gin bende gi wuok ni gidhi manyo gimoro e Homa Bay kacha, to wan gi jodongo ma osechanowa ma wasebedo gi ker marwa ma wagene e piny Luo ni to kapok watimo bura makamano ni to jodongo moko bende ochokore ni giwacho wach machielo, giketho oganda ni kose ok gikethi. Emomiyo ang'e ni in gi lit, to kata in gi lit kamano in go teku. Akwayi ni ng'ata ng'ata ma oro jodongo go nochokre ni pogo joluo mondo joluo kigidhi e piny gi koriwore gi. Kang'i wuoyo gi jomoko ka, kang'i go kodi kacha, kegi no okethre kose kikethre. Donge wangi duto wang'eyo ni kerwa en ng'a? Ung'eyo kerwa? En ng'a? En ng'a? Awinjo ni moro bochokore kamoro ni dwa bedo ker. Duyie gi wachno. Emomiyo akwayo ni wan kaka oganda wariwre, to jogo ma dhogi ondwatore kata gin jodongo mohero kado, hore uru, weuru hero kado ahinya, riuru mondo uung ker Odungi Randa obed kerwa, mondo ka wadhi e piny Luo mar 5 mitimo Migori County to waduto wadhi ka wariwore. Ber kose ok ber? Ka ok kamano mane ote ma ago Migori urwako. Erokamano. Sasa kwa heshima naomba nimwalike kiongozi wa chama cha DAPK Honorable Eugene Wamalwa. Karibu sana. Thank you. Nyasaye ber. Seche duto. Erokamano. Familia ya Jaramogi ikiongozwa na our big brother Senator Dr. Oburu Odinga, Mama Aida na waombolezaji wote ambao wamefika. Tuko hapa kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Odinga. Kwa familia ya Jaramogi ni juzi tumekuwa na pigo kubwa sana kupoteza the Doyen himself, the enigma, Baba Raila Amolo Odinga. Tulikuja hapa kuomboleza nanyi. Wakati tena tumesikia hata machozi yenu hayajakauka, tena umepata pigo lingine kupoteza Beryl, msichana wa Jaramogi Oginga Odinga. Tukasema hatutawacha familia ya Odinga msimame peke yenu, na leo tumekuja hapa kama marafiki wa hii familia kusema poleni na pole sana. Familia wa Wamalwa na familia Odinga tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Wakati tulipata pigo tukapoteza hayati Wamalwa kijana, Raila Odinga aliongoza familia ya Jaramogi kuja kwetu hadi kule Kitale. Walikuja na ndume nyingi sana, wakatupanguza machozi. That was 2003 when we lost Mike. 2006 wakati tunasherehekea mwaka mpya tukapata pigo lingine kupoteza ndugu yetu Majani Wamalwa. Nakumbuka ilikuwa tarehe 2 tukaongea na Mheshimiwa Raila akasema niko nyumbani na familia, we're celebrating the new year but I'm coming to Kitale. Raila alitoka hapa Bondo akaja hadi Kitale kulia na sisi. When we lost Yvonne Nambia Wamalwa, Raila came again. Ndio sababu nilisema siwezi kaa kule na familia ya Jaramogi naomboleza nikose kufika hapa. Naleta salamu na rambirambi za familia yote. Poleni sana. Kwa niaba ya chama cha DAP Kenya, DAP tumekuwa partners wa ODM tukiwa kwenye Azimio. Tunaleta pia rambirambi
wa party leader wa ODM, my big brother Oburu Odinga. Tunasema pole, na tumekuja na rafiki mkubwa sana wa Raila Odinga, Mheshimiwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. We are here on behalf of the United Opposition of Kenya to stand with the Jaramogi family na kusema poleni sana kwa msiba huu. Vile vile, we wish you well, our big brother Oburu. Leading the biggest party in Kenya, ODM, there is a lot of responsibility on your shoulders. Sisi ujue ya kwamba kule ambako tuko as United Opposition, we are friends of ODM, we are friends of Baba. Ujue ya kwamba kule huko na marafiki wapya. Waswahili wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Know that if anything happens and you want to look back to where your friends are, you can count on Stephen Kalonzo Musyoka, you can count on Wamalwa. Tuko pamoja. Nasema asanteni, poleni, na yale ambayo umeguzia juzi. We heard you speak about the NADCO report. 3 of us are here who are members of NADCO, Opiyo Wandayi, Kalonzo Musyoka and I. Kuna yale ambayo tulitaka kwa NADCO hayakukamilika. Cost of living, some of us did not sign the report. Lakini kuna yale baba alipigania sana. Haswa haki, justice for the victims. Vijana wetu wa Azimio waliowawa kwa maandamano ya Azimio ya 2023. Vijana wetu Gen Z waliowawa kwa maandamano ya 2024 finance bill. Over 200 youth, many of them from Nyanza, lost their lives, Nairobi na kwingineko. Tunakuunga mkono Mheshimiwa Oburu ukisema ya kwamba the NADCO report na haswa justice for the victims iweze kutendeka. Mahakama yametupilia mbali mambo ya ile kamati ya Professor Makau Mutua. Na sisi tulisema na Kalonzo, let us follow the constitution and allow the institutions to work, including the Kenya National Human Rights Commission, to do justice for all victims waliowawa na polisi wa Kenya. We stand with you, tuko pamoja, nindigikwe nyakangu. Asante sana Eugene. We appreciate your condolences. Now it is my privilege and honor to invite His Excellency Kalonzo Musyoka, Senior Counsel and Party Leader for the Wiper Party. Karibu. Thank you. The family of Sister Beryl, fellow mourners, and the church, watu wa Siaya, wa Kenya wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Nyachai Beryl. And all the time, thank you. Jethuro Unti. Thank you. Nilifunza hayo na Mawadhe, mjumbe wa kule Embakasi. Sasa kuna shida. Tumekuja hapa kwa sababu roho zetu zina uzito mkubwa kwamba siku tu 40 baada ya kumwaga ndugu yetu Raila Odinga tuko hapa. Uzito huo unasikika sio tu na jamii hii ambayo inaongozwa na ndugu yetu mkubwa Senator Oburu, kiongozi vile vile wa ODM. Historia yangu na familia hii ilianza hata kabla ya kujuana na Raila, kwa sababu huyo dada amelala hapa, Beryl, alikuwa kwa darasa moja na mimi katika chuo kikuu cha Nairobi. Ingawaje niliona alizaliwa March na mimi kazaliwa December. Kwa hivyo correct age mates. Lakini tuliona kwamba style yake pale kwa law school ilionyesha kwamba kuna malezi mbora sana, kwa sababu ya kuonyesha kwamba yeye ni msichana wa
Jaramogi. Hatukujua hiyo. Mimi tulimaliza hicho kipindi bila kujua Beryl is actually the daughter of the vice president. She was at ease with us. Na pia imejulikana she loved dancing. My sister Dr. Sally Kosgei, who is in this audience, was a dancing mate. We have heard that. Even when they met later in Zimbabwe. Huyu dada alikuwa mshupavu. But you know, Senator Kajwang, was it you who challenged us? Where were we? Do you think the likes of Kalonzo had any chance when it came to having a date or something with the vice president's daughter? At the end of it, after all, we have heard from our sister Ruth, when they were together, they also behaved like royalty. Kwa hivyo mimi had no chance and I never even tried. But we thank God that we were able to serve together. And this sister has served the African continent. Ukiangalia hata kulikuwa na picha akiwa na president wa Zimbabwe. Our sister went on to specialize in urban planning. And I know that Beryl's conviction was we should come up with cities that are world class. And never mind some of our colleagues talk about making Kenya, Singapore, or whatever. We have to begin with getting things right, to get the city of Kisumu, the city of Nairobi, city of Nakuru, city of Eldoret, the city of Mombasa, being planned in a manner that they will accommodate what Kibaki and us and Raila Odinga called Vision 2030. Kwa hivyo mambo haya dada yetu huyu amechanga pakubwa sana, amechangia uwezo hata kidemokrasia. Mimi ndio peke yangu ambaye sio wa familia nilikubaliwa nikaandika my condolences and reflecting on who Beryl Achieng Odinga was. Very quiet, very purposeful, very, very powerful in her thinking and in her demeanor. And I knew all the time, miaka hii yote ndugu yangu Raila na mimi tumeteseka na uongozi mbaya. Kumbukeni hiyo. Yote hiyo, including kuibiwa kura, tunakimbia kujificha huku vichakani South Africa, tukiamini kwamba ndugu yangu Raila atakuwa angalau rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mambo haya sitaki niongee leo kwa sababu tumeambiwa kwamba tuangazie haswa kitendo ambacho kimetuletea hapa. Lakini hivi karibuni mimi nitazungumza juu ya Kalonzo na Raila Odinga. Nitazungumza ili kwamba niongee initoke. Si namna hiyo? Nitaiongea initoke. Kwa sababu mimi sitavumilia nione jamii ambayo imedhulumiwa miaka yote. And I was thinking myself, through the efforts of my brother Raila Odinga, we are going to get justice for every community. Kumbukeni, I say, the era of political assassination. Hapa imekuwa hapo kwamba our sister was actually working with us after the killing of J.M. Kariuki. And I remember George Opio was with us in the university. And he was saying, Kenyans, you and me, we have to rise up and do something. Our brother Jim Orengo was our hero. He had actually moved on to the Kenya School of Law. And we held as university students, the government of the time, we held them to account. So, ndugu yangu Raila akilala, anajua kwamba amewacha ndugu zake, ambao watakubali Kenya iingie katika siasa za shutuma na uharibifu na kutokuwa na hali ya demokrasia. Huyu ndugu, huyu George Opio, Ameoto Opio, Wandai, tulikuwa na yeye katika NADCO. Our brother Eugene, I think had your reason not to sign. I was just talking to Wandai. He didn't sign the final report of NADCO. But one of the things we say, kwamba wale watoto waliuawa in 2023, over 73 of them, wengine tuliwazika hapa Siaya, wengine upande wa Machakos na kwingineko, hata kabla ya agency in 2024, ni lazima watoto hawa walipwe ridhaa. And you know, Mheshimiwa Wandai, my cabinet friend, you know that I'm waiting to see justice done.
because Raila na mimi karibu tuwawe na Martha Karua in 2023, and our people died. So we cannot, and I knew that that was in the DNA of our sister Beryl. So tusije tukakumbatia vitu ambavyo vitakuja kudhulumu the values. I think is one of the family members who spoke of the values of the Odinga family, the values of the party ODM and the Wiper Patriotic Front. As we speak here, Kajwang, the reason you are who we are in the Senate, and you have Senator Ambua as, I think, deputy to who? To Mazayo. And then we have Mheshimiwa Ambui being deputy to Janet. Janet used to be the whip. Because we are living the spirit of the values that this opposition movement meant to correct the governance structure of this country. Our brother, Daktari Oburu, you know, the other day I claimed that I have a little authority over your spiritual organization, that I'm a bit of your godfather. Because when you are celebrating your birthday, I came here and we spoke openly. My brother, openly. And recently when I came to mourn with our sister, Mama Ida, we spoke openly. Sasa Kenya haiwezi kuwa nchi nyingine. Ni lazima tujizoeze kwamba our brother Raila, our sister here, stood for open governance and true democracy and the tribalized country. How I wish, and Kajang, you really you moved my heart when you said you had hoped that in the years past would have come here to celebrate differently. What a celebration to have seen Raila Odinga being sworn in as the President of the Republic of Kenya. But what happened? Wenzangu, nikamilishe. What happened? Tutaulizana maswali haya. I said myself, General Ogola was taken out, a member of this community. I still stand by that statement. We are going to have to interrogate every circumstance so that as men and women, brothers and sisters in Luo Nyanza, in every part of the country, we will be led by the Raila vision. Never betray what our brother Raila stood for. And therefore that is my mission to you, Ndugu. As you do your broad-based arrangements, we have no problem. Raila left you at that. But also Raila said up to 2027, fine. Up to that time, tutaongea hayo mengine Kajwang. And I will tell you, because 15 years with brother Raila Odinga was not just a joke. It was a very deep relationship. A relationship anchored on the democratic values of our country and the future we wanted to bequeath to our young citizens, including our agencies. Therefore, sio jambo la msaha tuone kamba tunaweza tu hivi to rearrange namna hii bila kuulizana, wewe uliua watu wangapi, knock out nani, kwa nini ukaumiza jamii? And I will be there for you, my brother and this family. Allow me to pronounce that the ministry of presence. I didn't know how to mourn my brother Raila. I had to come. And now my sister Beryl. I hope you don't mind us keep on coming. Our sister Ida will keep on coming because we feel we are part of this family. The values that hold us together are so deep that they cannot be wished away. They cannot be negotiated away. They are important. May the good Lord rest the soul of our sister Beryl in eternal peace. Erokamano enya. Asante sana Stephen kwa hayo ambao umesema. Sasa niombe ruhusa nimwalike mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga Nyasura. Thank you. Asante sana. Asanteni sana. To the church, the Anglican Church, who are conducting this service today, the head of the Jaramogi family, and my party leader, Dr. Oburu Odinga,
Her Excellency Canon Dr. Ida Betty Odinga, my mom and my mentor, the entire Jaramogi family, the party leadership of ODM, His Excellency Kalonzo Musyoka, a leader of the Wiper Democratic Front, fellow leaders and fellow mourners, God is good, and all the time. Leo nimekuja hapa kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya kaunti nzima ya Homa Bay na kwa niaba ya chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, chama cha ODM. Kama mwenyekiti wa kitaifa kuleta pole zangu kwa familia ya Jaramogi. Tunayemsindikisha hapa leo is a woman of many fasts and a strong leader in her own right. As was said here earlier, she was the first black town clerk, not in her own land, but in a far land of Zimbabwe. It is no mean feat. The positions that she held in Zimbabwe and back in Kenya, no mean feat. She truly demonstrated that women can lead, and women can do, and women can make it. And I would like to say this. When we were here at the 80th birthday celebration of Dr. Oburu Oginga, that is when she came out. Baba called her and said, Beryl is very quiet, but let her speak. And she spoke, and that time you were here, Bwana Kalonzo, Your Excellency. And she spoke to her own career as a lawyer. And I saw that the other day, a list was issued of senior counsels. And because of her achievement, I wondered, for a woman who achieved so much, wasn't it possible for her to also be conferred that title of senior counsel for the titles that she had and the fasts that she hit? And even now, it's not too late. She could even be conferred posthumously the title of senior counsel. She carried power with immense humility, and today we celebrate her. There are many people here from the party, and I'd like to recognize them. ODM is a national party, ni chama cha kitaifa, na tuko na watu wametoka kila mahali. Tuko na Dickson Manyara, chairman wetu wa kaunti ya Nyandarua. Mahali popote ambapo uko, tafadhali uamke, utambulike. Tuko na Paul Akeo, chairman wa Kisumu County. Tuko na Ann, chairman wetu wa Kericho County, ako hapa. Tuko na Zebedi, chairman wetu wa Vihiga County. Tuko na Jojo Kanda, chairman wetu wa hapa Siaya. Tuko na Jojo Mwera Aladwa, chairman wetu wa Nairobi County. Hao ni wenyekiti wa chama, na ninawatambue officials wetu wa chama kutoka katika grassroots. Our officials from polling centers to wards to constituencies to counties. Tafadhali msimame tu, mpunge mkono hewani tafadhali. Asanteni sana. Officials wa chama, nimeona Ogeto, nimeona our budget chair pale Odalo, nimeona our speaker of Nairobi Keta pia ako pale, huyo ni official wa chama. Tuko na wengi sana
ambao ni officials wa chama. Na mimi niseme nikimalizia, kwa sababu leo si siku ya siasa, ni siku ya kuomboleza. Baba yetu Raila Amolo Odinga, ile ambayo alituachia kama hii nchi, alituachia umoja wa kitaifa, alituachia chama chetu hii cha ODM ambayo haina ubaguzi, imetoka kutoka huko Vanga Kwale mpaka Todonyang huko Turkana, kutoka Tana River mpaka tufike Nyatike Uothorumo. Na mimi himizo langu, sisi kama wanachama wa ODM, ile shukrani kubwa ambayo tunaweza mpea baba ni kushikilia chama. Na chama si 27, sisi kama chama tutaendelea kuwa chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, kwa kushikana kwa viongozi wetu chini wa uongozi wa party leader wetu. Jothurwa Jakom nowe wagigik mokariyo kako ganda. Owe wagiriuruok wa kako ganda. Kikpo ni watug giriuruok wa kako ganda. Wan gi ker, iluonge ni Ker Odungi Randa. Mano e ker mar oganda. Mane ma wan bang'e, mane maluwaluo bang'e. No wewa gi chama mar ODM. Ji mang'eny ne paro wacho ni chama ni ka Jakom koro onge ni chama koro orumo. Adwa nyiso yiero manye watimo sani ni, nyu neno ka chama oyudo kombe Magarini, oyudo kombe Ugunja ka, oyudo kombe Kasipul, oyudo kombe kamora more Kenya. Tiende ni chama otegno, chama tek, chama dwaro mana riwruok marwa kako ganda. Mane wach mana ngo nikech kawuono kodi Achieng mar siasa. Wabeduru kwa riwore, wabeduru kwa mkore, kendo kikwa yie gimora mora manyalo pogowa kako ganda. Nyasaye madgwedu, Nyasaye madritu, Nyasaye madumu. Wagoni erokamano maduong'. Kikiol, med makowa, med mako mine gi te nikech wante kaka jotelo mamine ine mise mako badwa kwa wuotho. Ago erokamano maduong' kuom thuolo mwayudo masani mondo wabi wakow Beryl. An gi yote mar mos mar apology mar Mheshimiwa Rosa Buyu no dhi e tich mar bunge, ok no nyal chopo kawuono. Nyasaye ogwedhu, Nyasaye oritu, kendo Nyasaye oumu ndalo te. I'm hoping that the church, the Catholic Church, we are so grateful for your patience, and we respect you. Sasa kwa nafasi inayofuata, wacha nimwalike Deputy Party Leader wa chama cha ODM na pia ni gavana wa Mombasa, Abdulsamad Nasser. Karibu. Haya, mimi kwa niaba yangu, niaba ya familia, niaba ya watu wa Mombasa, kuweza kuchukua fursa kwanza kupea salamu za pole na ramberambe kwa kila mmoja ambaye kwamba huu msiba unamhusu. Tumefika hapa, niko na salamu za baadhi ya viongozi ambao hawakuweza kufika. Niko na salamu
kutoka kwa ndugu Waziri Hassan Ali Joho ambaye kwamba yuko nje. Salamu za Mheshimiwa Mishi, Mheshimiwa Omar Mwinyi na Machele, na pia vile vile Mheshimiwa Zamzam ambao wako katika safari. Wabunge wengi wako nje, tungelikuwa tuko na wao. Ile safari tumekuja nayo kwa familia ili waweze kujua. Tumekuja na Mheshimiwa Bezimba, Mheshimiwa Badi, tumekuja na Council of Elder chair wetu Obara Kings, tumekuja na mama Ndege ambaye kwamba ni mama nilipatiwa na baba mkononi na ni advisor wetu na yuko katika council, Luo Council as well. Na pia nimekuja na Mheshimiwa Saido ambaye kwamba ni mtarajiwa wetu katika eneo la Nyali. Tumekuja na wale ambao kwamba ni County Coordinating Committee ya chama ODM, tuko na Hamza, Youth Leader tuko na Geoffrey, pia vile vile ambaye yes, he is the Secretary General of the party. Sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Kwanza nilikuwa nifike hapa pale mapema zaidi. Mama, niko na shida moja, nikiongea Kiswahili naambiwa ya kuwa Kiswahili yangu inachenga watu kidogo hapa. Sasa sijui niongee Kiingereza ama Kijaluo. Mama, I was meant to have come earlier here. The reason why I was unable to come back after Baba's burial, we had been given 2 assignments that I had to fulfill. The first assignment was to complete the ODM at 20 celebrations, which ended up being equally Baba at 80 in Mombasa. Na nipeane congratulations kwa wote waliofika. And then to the family, one of the other reasons hatukuweza kufika mapema, tulipatiwa assignment ya kuhakikisha hizi by elections tumezishinda. And I am glad I gave a promise wakati tunazika baba, and we have delivered that promise. Magarini ni ODM, Kasipul ni ODM, Ugunja ni ODM. Mimi najua, I know there are many who wish for us to be able introduce ko muon ge jara mogi Odinga maro mogi jara mogi Kisumu to kro Beryl aduga ngera go maber kawani University of Nairobi wachnu kae ji parone norengo no bedo malit kudho mana nyocha ndalo cham na lit kudho ndalo cham na lich maka wacho gimoro to Nairobi comes to a standstill. To Beryl gimomi ananyalo loso kuome nikech, like Alonzo said, I can confidently say that Beryl was a quiet politician but with very deep conviction. And I want to tell Mohammed Salim, kana di Zimbabwe, Zimbabwe ni kenying mo pogre, ni longana witness. So gimono tera Zimbabwe, madwa wacho mondo jowinj ma ler kae, gimono tera Zimbabwe, noyudo ka ochuka giri omaki otwe Tanzania, to kot no seweyogi, to jo Tanzania no wacho no ok nyal wegi, gidwar kuonde ma ginyalo dakie pinje moko to ok Tanzania. Koro Tanzania
man nan karage passport ma Mohammed Salim awugo kadi Zimbabwe nadi od usipna moro manetiyo in the airline business koro atemo yudo yo manigolo go chuka giri Tanzania mondo gidhi pinje moko mopogre tema romo gi Beryl ema romo gi Beryl in Harare ay bange kada nyamami ne obiro ne Zimbabwe ma nyamami be nyalo wacho kaka ne wan Zimbabwe. So I want to say something about the Odinga family, and I can say it other than the members of the family, ana nyalo wache with the deepest conviction. Joka Jaramogi gi, they have continued to be an institution, to be a family that we look upon because they had a vision of always fighting for the downtrodden, for the poor, for the oppressed. And that is the context in which I met Beryl. Zimbabwe, in another country, with this the ZAPU PF that is the ruling party in Zimbabwe. She was aligned to the progressive wing of the party of ideology in Zimbabwe. They were going through a critical phase in their national politics. And I wrote that paper. It even appeared in the major newspaper in Zimbabwe. And for that very paper that I wrote, I was able to get status in Zimbabwe. What am I trying to say? Ana hero wacha dieri. Kama ji obetie, kata kaji winyo matek, to eura ya maga ibenda wacha. Wawach ga wacha. To bende kanga to otamri winyo wacho ge. Kata ko to ayany to ko bada. Ayany oksinda nindo kidhako. ODM is the biggest party in this part of the world, the party called ODM. Akwau jowadwa nikech gigi waseneno gi. Waseneno ka jowalal ouko giri, agwengi giri, mboya giri. Waseneno sirikande mwase betie. Nyaka Jaramogi was a vice president. Mboya was the brightest minister in the first government formed in this nation. So we have been in government before. And if you want to be in government, it will not be the first time. So what I am pleading with everybody, let us stand for what is right. Let us stand for what is right. Inegagi manye tagwa nyoro is political indiscipline. Nikech ka wapogre tije. Ndalo Kibaki madwanga written agreement the Grand Coalition government. Jomaneni civil service had their space. To sani iraga ngaruka ukani kechkoro utingo office moro en go malo kucha
Todo nyora ji piny kae to uyiye ni nyora ji. We have to say no. We have to say no. Ni jayada kata kid gi guogi ni moko, so they have no right of entry into my home. My member Anapoda Amedo Kwayojulu and the party called ODM. I am pleading with you. I am pleading with you that one, let us not be ahead of the people. Let us walk with the people all the time. Let us listen to what the people are saying. Let us listen to them. And then we'll determine the direction where we are going. Tomogik. Jenzi muna noge. Karababu wino mina noge. Sejumokwana babu wino kama entie te dia. Yeah. I want us also to listen to the young people in this country. They are the part of the future. Akwayu. Ndalmo ganyo chawacho wajma demonstration ti ya nyago. Nyoro ka gimoro wuok ngato dwaro gwindre nya wanyangaya. To keto ji demonstrate. Ta anwini kwero. Demonstration orengo no luonge. Ano ka luonge. Tana wacho ni piny ma Kenya, so long as we are free and a democratic nation. If you play with my rights, I'll not take it on my knees. I'll respond accordingly, because that's the right of the Constitution that the Constitution gives us. Koro oganda maluo wauru luoro. Luoro moro donjo kuom wakae maonge tiende. Akwa wauru luoro. Kawa dwaro gimoro kata kwa loso gi sirikal. We talk as of right. Not likech no gwelwa. Oko gwelwa. Kendo kwa di kanyo. We must have our own demands clear, stated clearly. Mawinjore. Ebi an wawe kanyo. Kawacho mang'eny mokalo kanyo. Jibo lwaro kode radio no rengo. Orengo. Pile ka pile no rengo. Tano rengo mawacho ni I was an advisor to Jaramogi. I was an advisor to Raila. And I've seen all these governments. So for ODM, let us listen to what Nyerere said. Tanzania inataka mabadiliko. Na kama Watanzania hawakubali, kama Watanzania hawezi kupata mabadiliko ndani ya CCM, wataipata nje ya CCM. So we must make ODM the party of the people, by the people, for the people. Awacho kutoka wacho. Joy! Nyako ni naja siasa moya agone joy. Wagoye joy kenu muteng. Joy! Gen Z Marwa. Dr. Odinga. I babysitted her
I carried her on my laps when she was born. She was a very buoyantly born. She was a very buoyantly baby, and I always used to know when she wants to cry. Baby, and I always used to know when she wants to cry. When she wants to cry, she just stretches her legs a little, and the legs do something like a noise, pop. And she starts crying. Oh, we were out of the country. So that is why they grew up in that privilege, and they were treating themselves a little bit as royals. Us, we grew up when Jaramogi was a businessman, but was working very hard to bring the community of the Luo together. He started what was called the Luo Union in 1952. And he also established a company in 1947 called Luo Thrift and Trading Corporation. He was teaching the Luos how to save and trade. You borrow, you save, you borrow, you trade, and you repay. That was Jaramogi's philosophy, that you had to grow by doing business. So Jaramogi was a businessman, even though later he was crowned and given some other titles as communist. Jaramogi Odinga did not know anything about communism. He just went there, attended why he liked the way they were doing their business there, but he was never a communist. Jaramogi liked business. And you know, you don't trade if you are not capital, you don't have capital. So you have to have capital. And therefore you are called a capitalist. Now, I don't want to go into that. This, my sister here, was so kind, and you could see, if you saw the number of people who came here to sing the songs in that language of Zimbabwe on the platform here. All those people were brought up by this lady you are seeing here. All those people were brought up by her. So she was a very, very great lady. She brought up so many members of our family, including my own son, Jaoko, who is not here today, was her baby. She took her from me when I was in Mombasa. She educated her up to Form 4. Then she took her to higher school, and then he came and we sent him to Canada to study. So that was Beryl's child. And unfortunately, he could not be here with us today. I don't want to talk a lot of other things today. I'm so grateful that Kalonzo, Beryl's classmate, was able to make it with Eugene Wamalwa. Wamalwas are our great friends. They were together teaching. The late Wamalwa was teaching with Raila at the university, and they became friends, and it is Raila who proposed him to be the vice chair
of the party of Jaramogi, the Ford Kenya. Is Raila who proposed him at the stadium. I was there. I was a civil servant, but I attended the elections. So we have a long history with the Wamalwa family, and I don't want to speak politics today because this is not a platform for politics. For us as the Odingas, we are deeply hurt. We are deeply hurt, and we really will miss our sister, Beryl. I don't want to say a lot, because if I start talking about Beryl, I can say a lot. I've told you that I'm the one who said her name, her real names, some of you don't know. Her real names are Okumu. Okumu was a great friend of Jaramogi from Sakwa here, Wayende. He was called Okumuwun Wahanda. So Jaramogi used to call Achieng Handi, and that was in the of one of Okumuwun Wahanda, and he used to call Okumu Handi. So Achieng was known as Handi. But then, as I conclude my speech, I want to call for unity of our party. I also want to say that there is no vacuum. Raila left a very big shoes, but have been given that in any case. Let us be united. Let us be together. Journey back to their places. Of where they came from, and I want to thank them sincerely for coming to mourn with us, to send off our sister. And I want to say, asante, assigned to us, let us return the favor. Wale mko hapa mbele, tafadhali tupeane nafasi, tunataka kufanya ibada. Kindly, choir, tunaanza ibada yetu. Ninaomba mliosimama hapa mtupe nafasi. Na sisi wengine wote tusalie tumeketi. Vile the security, tuwache familia wakae waongoje ibada ya misa. Kwaya, tafadhali tuanze. Wale mumevaa kofia, naomba tuachie familia nafasi hapa mbele. Maombi inataka kuanza. Na wenye wanaongoja ibada ya misa tusimame ili tuanze ibada ya misa. Wakatoliki mnaelewa jinsi tunavyoomba. Tafadhali Bwana Chayo au watoke hapo mbele ya familia ili ibada ya misa ianze.
Tukubaliane hivi, padre amesimama, ninaomba mtupe nafasi. Tuachie daktari nafasi, misa inaanza tafadhali. Tuachie daktari Oburu nafasi hapa mbele, misa inaanza tafadhali. Choir, start singing. Thank you.